Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Sections of the opposition civic society as well as the ruling reacted to the cancellation of the SSC exams, terming it as either bad planning or necessary. Water pipe burst at OPA's Khandepar junction, resulting in thousands of liters of water going literally down the drain. Rain thunder showers likely on 24th and 25th of May. The after effects of cyclone Yas in the Bay of Bengal. And now for the news in detail. Sections of the opposition civic society as well as the ruling reacted to the cancellation of the SSC exams. Here's more. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Sunday had announced the SSC exams were cancelled and results would be based on internal assessment, bearing a few modifications on the science stream and diploma students. हे डिसिजन आयच्या घडयेक करेक्ट आसा. हांव हेय सांगता, आयच्या टायमार जेन्ना हे पॅन्डेमिक आसा, जेन्ना इतले सिरियस सिच्युएशन आसा, इतले लोक मरपाक लागल्या, त्या टायमार थर्ड वेव सुद्धा येवपाची वाटेर आसा, जी भुरग्यांक इफेक्ट करतली. त्या टायमार दिस डिसिजन इज करेक्ट. हांव म्हणटा हे करेक्ट आसा म्हणून, बट एट द सेम टायम इट इज अनफेअर. इट इज अनफेअर ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. कारण गव्हर्नमेंटान ह्या हेजेर प्रॉपर अभ्यास करूंक जाय आशिल्लो. गव्हर्नमेंटाक खबर आशिल्ली की सेकंड वेव येतली म्हणून, गव्हर्नमेंटाक खबर आसा की थर्ड वेव येतली म्हणून. गव्हर्नमेंटान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगले की ह्या वर्साची एक्झाम रद्द म्हणून. पण गव्हर्नमेंटान अजून सांगू ना की फुडल्या वर्साचे अकॅडमिक इयर कशें आसतले ते. सो व्हॉट सॉर्ट ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट आर वी हॅव्हिंग. आज ते म्हणटा की वर्सभराचे अकॅडमिकचे असेसमेंट जातले म्हणून. कशें जातले? इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आणि ते करप हें चुकीचें बेसिकली. कारण थोडे भुरगे असे असतात की लास्ट 3 महिने शिकतात आणि ते 3 महिन्यात शिकून जे कितें एज्युकेशन जे जाय फॉर युअर हे एक्झाम ते पास जातात भुरगे, स्कोर करतात भुरगे. थोडे असता जे स्टुडियस असता, वर्सभर स्लॉग करतात, वर्सभर टिचरी फाटल्यान असतात ते डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक. आणि अल्टिमेटली जेन्ना असे निर्णय येता की एक्झाम रद्द जाली, इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग अँड इट इज व्हेरी अनफेअर ऑन दोज स्टुडंट्स who have slogged the entire year. It is unfair on those teachers who have slogged entire year. It is unfair on those parents who have managed to give their students whatever they want in this situation. आमच्या गव्हर्नमेंटाकडे कनेक्टिव्हिटी दिवपाक लागून काय फॅसिलिटीज ना, कांयच ना. पेरेंट्सांनी आपण स्वतःहून ते केल्ले आसा. आणि हे सगळे करता असताना जर अल्टिमेटली गव्हर्नमेंट जर येता आणि सांगता की एक्झाम रद्द म्हणून, जाल्यार इट इज कम्प्लिटली अनफेअर अशें म्हाका दिसता. ते SSCच्यो कॅन्सल करपाचें इज अ शॉकिंग डिसिजन टुवर्ड्स द स्टुडंट्स जे हुशार भुरगे आसा, ज्यांचे पर्संटेज सदांच 60% वयर आसा, तांकां हें शॉकिंग डिसिजन आसा. कोविड-19चें रिजन दिलां आनी रिजन दिता आसतना महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, कर्नाटका ह्या स्टेटीचे सगळे तांणी कॅन्सल केलां म्हणून दिलां. पूण हाज्या फाटल्यान एक इतिहास जावंक शकता. एक म्हणजे भुरगीं शिकपाची कमी जावंक शकता आनी भुरगीं चड केअरलेस जावंक शकता. ह्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट मुख्यमंत्र्याक की भायल्या देशांनी कोवीड वॅक्सिनेशन सबंद भुरग्यांक दिवपाक चालू केलां. 14 वर्सां वयले भुरग्यांकूय आनी 10 वर्सां वयल्याय भुरग्यांक चालू केलां. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट की ताणें ही गोश्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या निदर्शनाक हाडची. युनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ WHO हांच्या निदर्शनाक हाडची. कारण गोंयांत जे आमचे SSCक आनी 12वीक भुरगे आसता ते लेस दॅन 20,000. गोंयांत हें सामकें शक्य आसा. आनी एक डिसिजन घेवचें थ्रू प्रायम मिनिस्टर आनी युनियन मिनिस्ट्री की आतां त्या 5 जून पर्यंत सगळ्या भुरग्यांक वॅक्सिनेशन कंप्लीट, पयलें वॅक्सिनेशन जें आसा तें कंप्लीट करचें. सादारण आमकां डोस लागतले ते
SSC भुरग्यां खातीर 20,000 पयलो डोस दिवपाक आनी दुसरो डोस आनी बरोबर डोस ज्या दिसा घेता त्याच्या बरोबर 1 म्हयन्यान ही एग्जाम प्लॅन करची SSCची आणि त्यानंतर 12वेची आणि दोन्ही एग्जामी साधारण येता त्या 25 जुलैपर्यंत कंप्लीट करच्यो. पण तो विषय जो आसा पळय 10वीच्या एग्जामीच्या संदर्भात तो केवळ गोंयचो निर्णय न्ही तो काल केंद्राची राजनाथ सिंग आमचे जे आसात डिफेन्स मिनिस्टर त्यांच्या लिडरशिपीचेर बैठक काल जाली. ते ऑनलायन मिटींग आशिल्ली वर्च्युअल. मुख्यमंत्री आसले सगळ्या राज्यांचे, एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर आमचे एज्युकेशन मिनिस्टर केंद्राचे आसले आनी त्यामुळे एक निर्णय जालो की जी भुरगीं आसात 10वीची त्यांची एग्जाम न घेता, कारण तांकां डायरेक्ट जे तेंच्यो इंटरनल मार्क्स आसा त्या इंटरनल मार्क्साच्या आदाराचेर तो रिजल्ट करप आनी ज्या भुरग्यांक सायन्स किंवा टेक्निकल भागा भितर डिप्लोमा वगैरे टेक्निकल जर पॉलिटेक्नीक वगैरे करचे आसत जाल्यार अशा भुरग्यांक एक 3 वरांची एक वेगळी एग्जाम जुलय म्हयन्यान घेवप सो दॅट तांकां कारण कशें जाता ह्या इंटरनल एग्जामीच्या आदाराचेर जर पर्संटेज काडून जर भुरग्यांक हे केले आसत जाल्यार मागीर तांकां कॉमर्स आर्ट ठीक आसा पण आर्ट्स सायन्सा वतले जाल्यार मातशें एक वेगळ्या पद्दतीन कशें डिफरन्शिएट करपाक मेळटलें आनी ताका लागून हे तांच्यांनी निर्णय घेतिल्लो आसा. केंद्राचो निर्णय आसा तो पयलेक शिकपी भुरगीं केजीन, कारण शाळा कितें हीच खबर ना न्ही त्या भुरग्यांक आज कितें हें आसूंक जाय, कारण स्कूल हें धाकट्या भुरग्यांक आतां कशें आसा की एकदां एक कोवीड महामारी सोंपल्या नंतर ती भुरगीं परत सेट जावपाक 5 म्हयने तरी वयतले. जाता कशें की ती भुरगीं शाळेन गेलीं तातूंतल्यान एक वेगळें हें वातावरण जाता. ती भुरगीं आज घरा भितरूच उरल्या न्ही आनी ताका लागून केन्ना हातूंतल्यान आमी मार्ग काडून भायर सरता ते पळोवया. एज्युकेशनांतले जे तज्ञ लोक आसात तांकां सगळ्यांक कन्सल्ट करूनच घेतिल्लो तो निर्णय आसा. ताका लागून तो बरोबर निर्णय आसा असोच आमी मानचो पडटलो. आनी ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्यान गोंया भितर सुद्दां तो इम्प्लिमेंट करचो अशें ठरयिल्लें आसा. ही एक बरी गोश्ट आसा. Krishna Naik and William Rodriguez for GOA 365 from Pond and Penjim. The daily COVID-19 cases are declining, but not the deaths. Huge numbers of daily deaths are still a concern. India reported 222,315 COVID-19 cases in the last 24 hours, taking the total tally to 2.67 crores. Out of these, 1,401 were in Goa. However, 4,451 succumbed to COVID-19 in the last 24 hours, taking the death toll to 3.03 lakhs. Goa saw 38 deaths. 10 states account for 79.52% of the new deaths in last 24 hours. Maharashtra saw maximum casualties 1,320. Karnataka follows with 624 daily deaths. अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि पिछले 17 दिनों से देश में एक स्टेडी डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस ऑब्जर्व किया जा रहा है. जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक स्थाई पर 7 मई को जब देश में एक दिन में अधिकतम 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के तहत वह घटते घटते 12 मई को 3,48,000, फिर घटते हुए वह 17 मई के करीब में 2,81,000 और पिछले 24 घंटे में एज लो एज 2,22,000 केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं. यह लोएस्ट केसेस रिपोर्टेड हैं देश में ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद. यह भी एक तथ्य हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे. 18 states, Union territories have case fatality rate more than national average. Goa stands on 4th position. हम आपको फिर से ही बताना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्टर एम्स साहब ने बताया आपको, कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्प्रेड का जो पैटर्न पिछली बार था वेव 1 में, वही पैटर्न वेव 2 में भी पाया गया है. साथ ही यह भी पाया गया है कंटिन्यूड बेसिस पर कि जो फेटैलिटी है, मॉर्टैलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इज प्राइमरली ऑन 60+ पीपल एज वेल एज पीपल जिनको पहले से कोई को एग्जिस्टिंग बीमारियां, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वह है. और यही कारण था कि अगर आप देखें जो हमारी वैक्सीनेशन गाइडलाइन में हमने उसको प्रायोरिटी एज ग्रुप के रूप में लिया है. India's total active caseload has decreased to 27,20,716. A net decline of 84,683 is witnessed in last 24 hours. It now comprises 10.17% of the country's total positive cases. Bureau Report, GOA 365. A water pipe has burst once again, this time at Opa's Kandepar junction, resulting in thousands of liters of water literally going down the drain. When people are not getting water in many parts of the states, such a waste is criminal.
locals say. Watch. आमी सद्या हांगा ऑर्डर आसा. सदांच्या भशेन परत ह्या आठवड्याक पांय फुटलेले आसा आनी हे तुमी पळयता आसतले मोठ्या प्रमाणान उदकाची वेस्टेज. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The government has launched a smart card for factory employees, including the unorganized sector, on Monday. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant said this card will help in dissemination of welfare schemes, especially in bad times, as well as ensure that paperwork for various things is not needed to be done again and again. स्मार्ट लेबर कार्ड हाज्या ह्या इनॉग्रेशनच्या सोहळ्याक मॅडम जेनिफर मोन्सेरात आणि लेबर डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द GL ज्यांच्यांनी जे कार्ड तयार करपा खातीर हातभार लायलो त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. दिस इज एन वन स्टेप अहेड इन द लेबर डिपार्टमेंट म्हणपाक काय हरकत ना. दिस इज एन अपग्रेडेशन इन दीस सेक्टर डेफिनेटली वीच वील बी बेनिफिट्स फॉर द लेबर इन द डिफरंट सेक्टर्स. पयलीच फावटी जो अनऑर्गनायज सेक्टरांत काम करपी, जो प्रायवेट सेक्टरांत काम करपी अशा कामगारांक, जो इंडस्ट्रियल सेक्टरांत काम करपी अशा सगळ्या लेबरा खातीर हे सरकार लेबर ओरिएंटेड आसा, कामगारांचें सरकार आसा म्हणपाक काय हरकत ना. जेणी सुरवातीक पासून कामगारांचो विचार केलो आनी कामगारांक वेगवेगळे बेनिफिट्स आमी कशा पद्दतीन दिवपाक शकता हाजो विचार करून स्मार्ट लेबर कार्ड आज इंट्रोड्यूस केले. पयले सुवाळेचेर हे कार्ड प्रत्येक गोंयच्या इंडस्ट्रीत काम करपी सगळ्या लेबरांनी म्हणजे हे कार्ड जे आसा हे अवश्य घेवचें आनी जाता तितके बेगीन घेवचें. आमच्या लेबर डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या जाणांक सहकार्य हे लेबर कार्ड घेवपा खातीर करतले. ताज्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो ज्यो लेबर डिपार्टमेंटाच्यो आसा, ज्यो लेबर वेलफेअराच्या अंतर्गत तांकां मेळटा, त्यो येवजणेचो फायदो घेवपाक पेपर डॉक्युमेंटेशन तांकां परत केन्नाच करपाक लागचें ना. म्हाका दिसता हे कार्ड घेतल्या उपरांत जो बेनिफीट तांचो एक्सपिरियन्स आसतलो जो कॅरी फॉरवर्ड जावपा खातीर आनी जरी एखाद्या एम्प्लॉयरान आपलो एम्प्लॉई बदललो जाल्यार ताका इन फ्युचर म्हणजे ताजो बेनिफिट्स वो कंटिन्यू जातलो. म्हणजे लेबर वेलफेअराच्यो स्किम्स ज्यो जितक्या जाय त्या पर्संटेजीत फायदो वो लेबरा खातीर जायनाशिल्लो, that will be the more helpful to implement the labor welfare scheme for the laborers. Goa 365 Bureau. The fishing community has come under a lot of pressure due to the severe cyclone that hit the state. And before that, it was the COVID pandemic. Listen to the Goa Fishing Boat Owners Association President and former Minister Jose Philip D'Souza on why he wants some help for the industry from the government. फिशिंग सीजन आमच्या जून फस्टार बंद जाता आनी आमी भायर वचना बोटकार. आतां पूण थोड्या बोट्यांनी पयलेंच बंद केलें. एक रिजन जावन आहा की फॉर एग्जाम्पल तुफान येयलें, सायक्लोन, आनी ह्या सायक्लोनाचेर जायते जाण बोटकार बरे त्रासान पडले. बेकार उरल्यो बोटी भायर वचोंक मेळना, जायते बोटींकूय प्रॉब्लेम जालो. सो ते एक रिजनान. दुसरें म्हणटा तें हे कोवीड, आयज ह्या वायरसाक हेका लागून, कोविडाक लागून आयज जायते जाणांनी पयल्योच बोटी आपली बंद केल्यो. सायक्लोन जालें तेन्ना सगळ्यांनी बोटी बंद केल्यो आनी आपली मनशांक थोड्यान जे ओरिसाचे, झारखंडाचे जे आयज बोटीर काम करताले तांकां एक ओनरांनी आपल्या गांवांनी तांकां पावयले स्पेशल बसी करून. आतां हे सिजन ह्या वर्साक म्हणटा ते सिजन व्हडलेशें बरें जावंक ना.
प्रॉब्लेम जालो जायतो. आतां ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करूं सोदतालो गोवोरमेंटा कडेन, मागतालो फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागतालो की आमकांय बोटकारांक देखून कितेंय एक मदत करची. मदत म्हणजे कितें आहा, जायत्यो बोट्यो बंद पडल्यो, बेकार उरले, सगळे प्रॉब्लेम जाले. ताका लागून जायत्यो वाऱ्याचेर देखून एक एक बोट्यो अश्यो डॅमेजूय जाल्यो. ताका लागून हे पावटी जाता जाल्यार एक डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर हे गोवा फिशींग बोट ओनर्सांक ज्यो आम बोट चलताल्यो तांकां कितें मदत करची. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The cyclone damage to the state was very high. This included damage to the electricity infrastructure. Now the NCP has questioned the damage figures and wants an inquiry into the quality of the electricity poles used. जो सायक्लोन जाल्लो आसा तो टोयटे सायक्लोन जो येवन गेल्लो आसा. भितर सांगला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटासून आमचो गोंयचो सीएम खाता गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लायटीचे खांब्याक लागून ट्रान्सफॉर्मराक लागून 40 कोटी खर्च आसा. परत तांकां आमकां हेका लागून नुकसान जालें. तांकां शेतां कोणाची नुस्तेकारांक लागून कोणाची नुस्तें पडली, कोणाची घरां मोडली म्हणटात, ताका लागून 146 कोटी तेंच्यांनी पॅकेज दिलेली आसा गोंयच्या गव्हर्मेंटाक. आमी मागता कित्याक लागून प्रत्येक जनतेक आयज पयशांची गरज आसा, नुकसान जालेलें दिवपाकूच जाय. पूण लायटीचे खांबे हे आनी ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे फिडर जे आसात न्ही, हे 4 पोलाचेर किंवा 5 पोलाचेर ते उबे केलेले असतात. आनी ते कदाचित तेजेर एक झाड पडलें आसतलें, हे 200-300 ट्रान्सफॉर्मर पिड्यार जावता. पूण एक ट्रान्सफॉर्मर हो 4 खांब्याचेर किंवा 5 खांब्याचेर उबो केलेलो आसता आनी तेजेर चुकून झाडां पडलेलीं आसता. सगळें पिड्यार जालेलें ना. आज निलेश काब्राल बाब सांगता की लायटीचे खांब्याक आनी हेका लागून इतकें नुकसान जालेलें आहा. आमी पळयता आसतलें लायटीचे खांब्याची क्वॉलिटी गोंयच्या जनतेक आयज पासून नोट करूंक जाय आसलें. लायटीचे खांबे बँड कशें जाले खबर आसा, भितर तेंची क्वॉलिटी खांब्याची पळोवंक जाय तुमी. काय एकदम वर्स्ट क्वॉलिटी. कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले हेजेर आज शहरीशा करपाक जाय, तेजेर इन्क्वायरी करपाक जाय बीजेपी सरकारान. Now for the weather. A light to moderate rainfall occurred at isolated places over Goa. There was no large change in maximum temperatures over North and South Goa districts. The highest maximum temperature of 33.8 degrees centigrade was recorded at Murmugaon. Rain, thunder showers are very likely at many places on 24th and 25th and at a few places on 26th, 27th and 28th May. In the past 24 hours, among the rainfall reporting stations of IMD Goa, 2 stations reported rainfall. Mapsa reported 46 mm of rainfall and Panji reported 6 mm of rainfall. So Mapsa rainfall falls under the category of moderate rainfall and Panji light rainfall. Now this is the present satellite image of the present severe weather system Yas, that is there over East Central Arabian Sea. So we can see a lot of cloud mass that has generated over East Central Arabian Sea, and even on the western coast we can see some patches of cloud getting developed near Goa. So this system Yas is going to intensify further. It is going to move west northwestward, and it is going to have its landfall over West Bengal, between West Bengal and Orissa, North Odisha. It will be having its landfall near Balasore town in Orissa, North Orissa. The actual landfall will be somewhere, the landfall is expected to be between Paradeep and Sagar Islands, and it is expected to have a landfall near around Balasore, that too on 26th around afternoon we are expecting it to have landfall. So that system is not going to have any direct impact over Goa. It is over the Bay of Bengal, so its impact, wind impact or rainfall impact will be minimal over Goa. Highest impact will be on the eastern coast, that too near Odisha and West Bengal. But what that system does is it is going to make the winds northwesterly over the western coast, particularly near Goa. So when this east northwesterly winds, they become stronger, they bring a lot of moisture into the lower levels of atmosphere since they are blowing from the seaside. So that is going to increase the clouding over Goa,
and we are expecting some increase in the distribution of rainfall as well. Along with this, there is a circulation between 3.1 and 3.6 kilometers height, that is near the Maharashtra coast in the East Central Arabian Sea. So this also is helping in moisture incursion over Goa and resulting in cloud formation and increased distribution of rainfall. Once again, it is repeated that the system is not going to have any adverse effect if we compare it to what Taukte had. It is on the other side of the Indian Ocean. It's not in Arabian Sea, the system. So the impact will be minimal over Goa. What we are expecting is an increase in the distribution of rainfall. We were getting reports of maximum 2 or 3 stations only reporting rainfall in the past 24 to 48 hours. So that is going to improve in the coming 48 hours between 24 to 25th May and 25th to 26th May. We are expecting some increase in the distribution of rainfall over Goa. This is how the forecast stands, district-wise forecast stands. On 25th and 24th, we are expecting slightly increased distribution of rainfall. We have forecasted fairly widespread distribution. That means 50 to 75% of the stations which daily report rainfall may record rainfall in the coming 48 hours in North Goa and South Goa districts. And further also the rainfall activity is going to continue, though with a smaller spatial distribution. It is quite normal that in the last weeks of May, Goa receive rainfall activity, probably most of the times associated with lightning as well. So that is a normal phenomena in the last week of May, and because of the presence of this system, maybe the spatial distribution of rainfall is going to increase for the coming 48 hours. Now, if we talk about the heavy rainfall warning, there are no heavy rainfall warning for North Goa and South Goa districts for the coming 5 days as on today. Only warning that is there is on 24th and 25th for the possibility of thunderstorms accompanied with lightning. We can expect that the lightning may be there associated with the rainfall activity at isolated places. So that is the only warning. There are no heavy rainfall warnings or wind speed warnings for any districts of Goa as on 24th May, that is today. So regarding the warning for fishermen, there are no warnings for fishermen near coast. That means there is no warning for the area that is within 75 kilometers from the coast of Goa. Warnings are there for southwest Arabian Sea from 24th to 28th May. In that region, 40 to 50 kilometers per hour of wind gusting up to 60 kilometers per hour is expected to prevail. And then there is warning for North Arabian Sea and adjoining Central Arabian Sea from 26th May to 27th of May. There also the wind speed is expected to be the same, that is 40 to 50 gusting to 60 kilometers per hour. So fishermen are requested not to venture into these regions. So these are the regions which we are mentioning in the warning. This is North Arabian Sea and Central Arabian Sea, where high wind speeds are expected from 26 to 27, and this is North and Central Arabian Sea, these regions near Gujarat coast. And South West Arabian Sea is expected to have high wind speed for almost 5 days, that we can see here. This portion is where we call it as Southwest Arabian Sea. That region also has warnings for increased wind speed. Please be regularly updated with the forecasts and warnings issued by IMD. Warnings and forecasts are published on IMD's website and as well as on IMD's social media. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.